ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਮੁੱਚੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 6300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨੀ ਹੈ। ਕਿਸਮਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕਿਸਮਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬੱਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਐਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਧਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਸ਼ ਜੀ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮੁਬਾਰਕ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਗਮਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਦੀਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਾਟੂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸਰ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਾਉ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤੀਆਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਰਅਸਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਦੀਵਾਲੀ। ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਕ ਇਜ਼ ਵਰਕਸ਼ਿਪ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਹੋਊ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੋਮਵਾਰ 24 ਤਰੀਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, 24 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟ ਟਰਨ ਆਊਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਐਮਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Hello. Hello. Hi, Emin. Hi, can you hear me? Yes, we can hear you. ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇੱਥੇ ਹਸਦੇ ਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 8:15 ਹੋ ਗਿਆ, 8 o'clock ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸੀ ਪੋਲ। ਸੋ ਹੁਣ slowly ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਵਾਰਡ 9 and 10 ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਲ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਟ। 8 o'clock ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਵੀਟ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, is watching the results. Once final results ਹੋ ਗਏ, he'll be joining us here at the party. But ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ supporters ਵੀ ਆਇਆ। It's going to be really interesting because Joe Patrick Brown for the mayor hegaya pehle 2018 bid John successfully win kita 44% voted nas. This year ikna hoga how many votes he gets, but jinne aise sunaya he has the lead already. 33% ne advanced polls bid vote paya, so lagda kafi log vote paoge, and jinna banquet hall vich se activity hega lagda ya that he'll be the winner, but let's see. ਬਿਲਕੁਲ ਐਮਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੀਵਾਲੀ? ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੈਟ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰੈਡੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਰੈਡੀ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਸ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਇਨ ਵੀ ਬੈਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਰੈਡੀ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ from 2018 more than 33% ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ that maybe ਅੱਜ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ? 38% is not enough. ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਵੋਟ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੁਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ already that absolutely ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਬੀ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਬੀ ਇਨ ਟਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਰੈਡੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਉਹ ਜਾਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਮਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? Are you listening to us, Amin? ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਥੋੜੇ ਆ ਗਿਆ।
So Patrick Brown actually right now in the lead over 2,000 votes in Hagea, and Nikki Ford nearest competition she also 839 votes so right now काफी बड़ी lead है तो देख सकते हैं in there, but हज़े सारे polls ने vote ने register किए इसके चंदे 10 polls ने vote पाई so हज़े बहुत सारे Hagea polling station हज़े जोगे election results, but as ਤੁਸੀਂ सुन भी सकते हैं काफी लोग excited and already Patrick Brown the advanced lead ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਲੀਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਆ ਜਿੱਤ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਸੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? मेरा पोल स्टेशन सी उत्थे नहीं लंबी लाइन नहीं थी मैं पूछा सी वो कहते सी ऑल डे लोग होंदे सी तो मैं थोड़ा पहले अर्ली चली गई थी, मैंने पता सी आज वन जिन्ने लोग काम वाले हो गए वो शाम को बड़ा बिजी होगा राइट मे बी अबाउट 6 to 8 o'clock मुझे पता सी बिजी होगा तो हो सकता मे बी हुण ऑलरेडी पोल बंद हो गया जिन्ने लोग ऑलरेडी लाइन में खड़े सी दो उन्होंने मौका मिलूगा वोट पाने वास्ते। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜੀ? हाँ जी हम जिन्हें लोगों ने ऐसी गल किया है अफोर्डेबिलिटी नंबर 1 इशू सी राइट हम तुसी भी सुने होगा ब्रैम्पटन ब्रिज टोरंटो ओवरऑल ब्रिज काफी महंगे करा हो गया सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे आए हैं वो भी कहते सी दैट इतने आते हैं इतने कम बस ईवन मिनिमम वेज 4 टाइम कम करते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते सो मैं भी पूछा सी जो सारे काउंसलर हरकीरत सिंह से वो पहले मैंने उससे मिले थे हुण आई थिंक थोड़ा बिजी हो गया लोगों ने मिलने वास्ते पर मैं उन्होंने पूछा सी मैं क्या जिन्ने सारे अपने हैगे मैंने इंडिया पाकिस्तान के आते हैं मोस्ट ऑफ दम ब्रैम्पटन विच लंदे राइट एंड जिन्ने सारे स्टूडेंट्स हैगे वो भी इतने आते हैं असं सुने ट्यूशन महंगा हो गया करन प्राइसेस महंगे हो गया इतने ग्रोसरी गैस सब कुछ महंगा हो गया जिन्ने सारे स्टूडेंट्स इतने आते हैं वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं रहने वास्ते ब्रैम्पटन तो काउंसलर सिंह ने मैंने क्या उन्होंने पता है वो चाहते हैं दैट इफ फिर दोबारा मौका मिलेगा सिटी हॉल न्यू अप्रोच का वास्ते वो ट्राई करोगे अफोर्डेबिलिटी न्यू एड्रेस का वास्ते। ਸੋ ਅਮਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜੁੜਾਂਗੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨੇ, ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर श्योर थैंक यू सो मच ਵੈਲਕਮ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਟਰਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ 8 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ 60 ਬੰਦੇ 70 ਬੰਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 10-10 ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੇਸ ਤੇ ਨੇਮ ਰੈਕਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਕਾਫੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹਾਂ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੰਗ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਪੰਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਗਿਲਫੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪਰ 6300 ਤੇ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 8 ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰੀਜਨ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰੀਜਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੀਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਗਿਲਡਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ
ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰਸ ਦਾ ਅੱਡ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ 25 ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੀਰ ਰੀਜਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੀਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 25 ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਅਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ 25 ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਰੇਸ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਨਿੱਕੀ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ 3, 4, 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪੀਪਲ ਆਫ ਕਲਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਪਲ ਆਫ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਬਣਦਾ, ਕੌਣ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਪੋਰਟਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਅਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ MLA MP ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। मेरे साथ है Patrick Brown, the campaign manager, John McIntyre. All right, John, we are here at hopefully the victory party for Patrick Brown. You've been helping him with his campaign. Can you tell me a little bit about how? It's great since day one. Right from the beginning, Patrick came up with the right slogan. Right from the beginning, Patrick came up with the right slogan: promises made, promises kept. Promises made, promises kept.
won with 44%. So do we think we're going to be able to get even more of the percentage? Well, I'm hoping that he gets 68%, so we'll see. I might be a little biased and optimistic, but it's going to be a very healthy margin tonight. Yeah. You know, today is Diwali, so it's a big holiday for the South Asian community, which we know Brampton has a very large South Asian population. So any concerns about the voter turnout? It's actually been a concern throughout the whole campaign, and Diwali was part of it, but the other larger part, frankly, was the fact that so many people believed that Patrick was going to win all along. So then what happens is you have a depressed turnout. You have people thinking, I don't need to vote. I don't need to vote because it's a sure thing. And there's no such thing as a sure thing except the ballots that are in the box that are counted. And sometimes good people can lose because of that. You know what makes Patrick also very unique is he's worked in all levels of government, right? So when we talk about experience, I do think that is something viewers are looking into, is who's got the experience to be able to bring it to Brampton. Now, obviously, with Patrick already as our mayor, that does bring a certain level of experience. See, I love it as the results are coming in, people are cheering. I wanted to ask you, what do you think gives Patrick the edge over all his competition? Really, there was nobody in his league, to be fair to the other people. You know, the people who hate Patrick Brown, and every politician of substance who takes positions will have people that love him and hate him. And in this situation, the haters went and tried to find a good candidate. There was no significant political figure that would give up their job in Toronto or in Ottawa to run against him. So they found someone who they could put on the ballot, but she just frankly wasn't in the same league as Patrick. John, talk to us about making sure that Patrick, and really any mayor of Brampton, you know, this is one of the most diverse cities, I always say, across Canada, but especially here in the GTA. What are your thoughts about that? What is the strategy in terms of making sure that Patrick was able to reach out to all the various communities and feel like they're represented? Well, I think what makes Patrick particularly unique is the fact that as the mayor, having been here for 4 years, he didn't have to reach out. People came to him because he spent, if you look at his agenda on any given day, he reaches out to like 20 meetings or more, every community, every corner of the city. So it's not something most people show up and say, oh, I want to run for mayor, I'm going to try to get hold of this person or that person. All those people that they went to already knew Patrick Brown, were already supporting Patrick Brown. Now, Patrick hasn't entered the room yet. I'm assuming he's watching the results of this family. You probably know him better than any. Hasn't entered the room yet. I'm assuming he's watching the results of this family. You probably know him better than any of us. What do you think he's thinking right now, what he's feeling? I think he's very happy and satisfied with the results that are coming shortly. And it's going to be a great night. Yes, all right, it's definitely going to be an interesting night, so thank you so much for chatting with us. I think we're starting on the stage, so let's check it out right now. Boxing at 7%, 3,300 votes. Nikki Cord at 11,674 votes. And Patrick Brown with 61% of the cast ballots right I'll be interviewing. Okay, let's back up a little bit. I know it's getting crowded here at the Factory Party. Me and you're joining me right now. We're here at the big party for Patrick Brown. We don't have all the results. Haze sare results aaye nahi, but lagda hai Patrick Brown the lead hai. So I wanted to ask you, I know you've been a big supporter of Patrick for many years. You've been campaigning for him. So when tusi unu help kande si campaigning baste, what was your strategy? It's very simple. Last 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸਤੇ is simple record. He do so much for community, not for only one community, for everybody. He deserves to win that. I think he can easily win 80 or 90%, but I don't know something wrong with the low turnout vote today. Otherwise maybe 90%, but I don't know something wrong with the low turnout vote today. Otherwise maybe ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੇਜਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਰਹੇ
यूनिवर्सिटी की आलमोस्ट गल चल रही है, मैट हॉस्पिटल आ रहा है, नया पुलिस स्टेशन आ रहा है। पहले 20 साल ब्रैम्पटन च नहीं होया, लेकिन 4 साल च होया सिंपल। तो उन्हें 4 साल कम किया। अगर यदि कौंसल इहनूं हैल्प कर दी तो ये ज़्यादा भी कर सकता सी। हुण साडी इहो ही कौंसल इहनूं हैल्प कर दी तो ये ज़्यादा भी कर सकता सी। हुण साडी इहो ही चाहे कि उहदी कौंसल उहदे फेवर मैक्सीमम जिन्ना पुश कर सकता है। हॉस्पिटल को पुश करना है, ये सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पुलिस स्टेशन मैक्सीमम जिन्ना पुश कर सकता है, हॉस्पिटल को पुश करना है, ये सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पुलिस स्टेशन और मोर पुलिस असी करना चाहते हैं। एटलीस्ट 200 or 300 more police servants have to be in the Brampton to save the crime. और मैं सुनिया भी काफ़ी क्राइम ਦਾ ਤੁਸੀਂ actually good point bring up ਕੀਤਾ ਆ। मैं लोगों ਨਾਲ पुलिस हैगी राइट। पैट्रिक ने प्लेज किया सी होर पुलिस ऑफिसर्स ਨੂੰ पैट्रिक ने प्लेज किया सी होर पुलिस ऑफिसर्स ਨੂੰ एक वजह हो सकती है कि लोग ट्रांसपोर्ट की वजह नवे नवे लोग आते हैं। तीसरा वो भी हो सकता है कि इतने मिक्स कम्यूनिटी बहुत है, तो जो तुम पता मिक्स कम्यूनिटी होवे तो क्राइम इज नॉट अ बिग डील हो जाता है। लेकिन इफ ही हैव अ मोर देन 200-300 स्टाफ, आई थिंक दे कैन कवर इट ईजिली। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਨਦਰ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਰਾਈਟ। ਮੋਸਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਜਸਟ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਜਸਟ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ that ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ that ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ कोविड की वजह पैदा बनया। हाले तो देखो ना नवीं चीज़ां सामने आ रही ने कि प्राइजेज ग्रोसरी प्राइजेज ग्रो अप हो रही ने, इलैक्ट्रिक प्राइजेज हो रही ने, गैस प्राइजेज ने। तो इतने एक इंटरनेशनल स्कैजल है। लेकिन आई थिंक इफ ही ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈजेज ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਪ੍ਰਾਈजेज ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਈजेज ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈजेज ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੈਜਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਫ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈजेज ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਪ੍ਰਾਈजेज ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਈजेज ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈजेज ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੈਜਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਫ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈजेज ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਪ੍ਰਾਈजेज ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਈजेज ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈजेज ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੈਜਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਫ ਹੀ ਮੇਕ ਲਿਟਲ ਪਲਾਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ for being here tonight. The folks are trickling in. My co-host for tonight, Kimberly.
ਅਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਫੀਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਕਿ ਜੌਨ ਟੋਰੀ 61% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹੜੇ 2018 ਚ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਫਿਰ ਦਰਜ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੂੰ 2,82,065 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਨੀ ਗ੍ਰੋਮਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਅਰ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 2018 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 38.3%, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵ ਸਵਾ ਕੁ 38% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨਿਕਲੇ। ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 34% ਇੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਕਿ 38% ਦਾ ਮਤਲਬ 40% ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ 42-43% ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੀ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਆ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਆ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਆ, ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀ।
ਅਰਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕੜੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੱਖ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਚਿੰਨ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਧਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ 4 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ 6 ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਦੇਖੀਏ ਅਰਸ਼ ਕਿ 1982 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 1982 ਕਦੋਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਉਦੋਂ ਦੇ। 1982 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2018 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 38.3% ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 43% ਵੋਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 37% ਲੋਕ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ 40 ਤੇ 40 37 ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 63% ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ 63% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 38% 37% ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ। ਸੋ 60-65% ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਬੌਧਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। 60-62% ਦਾ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੀਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਇਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤੇ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਇਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਫੇਰ ਹਿਸਟਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਫੇਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਹੋਣ, ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਰੀਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੱਲ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਘਮਾੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਫੇਰ ਉਹੀ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਫੇਰ ਉਹੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਫੇਰ ਉਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਰਨ ਆਊਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ 38%, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 43%, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖ ਲਓ 40% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨਿਕਲੇ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 60% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ। ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਨੂੰ 62,957 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2,226 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਲੋਡੀ ਜੋ ਪੈਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11,013 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। 1113 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 839 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। 62,000 ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 80-90% ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਨਿੱਕੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 10,000 ਵੋਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 30,000, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10,000। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਿੰਡਾ ਲੋਕ ਜਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਡੱਗ ਮੱਕਲਮ ਸਿਰਫ 972-73 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ। ਟਾਈਟ ਫਾਈਟ ਸੀ, 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ 30,000 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸਿਰਫ 10,000 ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ 20,000 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ, ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਟੂ ਬੀ ਇਲੈਕਟ ਅਗੇਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 7:50 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ। ਓ ਵਾਓ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯੂ ਨੋ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਈਜ਼ੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਡਿਡ ਯੂ ਲਰਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਾਈਜ਼, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਪੀਪਲ ਵੋਟ? ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੋਂ ਵੀ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਪੋਨੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਓਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। Now it was a big competition though, jinne sada mayor bus se see bo competition, also city councillors bus the coffee competition, and sona see in some areas 13-18 people khade see seat, which ones are returning and which ones have been elected for the first time. Hon you know tusi bhi politics which involved ठीक है पैट्रिक सेलिब्रेट पॉलिटिक्स which involved आज ठीक है पैट्रिक सेलिब्रेट करेगा जीत, but then he was an MPP, ran for the provincial leadership and the federal. So Patrick is a well experienced. I think कि मेरा कोई उन्होंने इतना ज़्यादा, पर फिर भी पैट्रिक हमेशा सबकी सलाह लेके चल। Then he was an MPP, ran for the provincial leadership and the federal. So Patrick is a well experienced. I think कि मेरा कोई उन्होंने इतना ज़्यादा, पर फिर भी पैट्रिक हमेशा सबकी सलाह लेके चलता है। He is a good listener. He is a very good listener. एनर्जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਹੀ ਇਜ਼ ਓਨੈਸਟਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਬਲੈਸ, ਗॉड ਬਲੈਸ ਹਿਮ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। Thank you so much. Thank you so much chatting with us. Enjoy the victory party. Thank you.
second term as mayor of Brampton. ਹੁਣ ਅਸੀਂ just anxiously wait ਕਰਦੇ ਆ that Patrick ਵੀ ਇੱਥੇ anxiously wait ਕਰਦੇ ਆ that Patrick ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾਂਦਾ that they've supported Patrick from day one, that no doubt ਸੀ that ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ support ਕਰਨਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ 19,000 ਲੋਕ advance polls ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ and ਹੁਣ Patrick ਨੇ win ਕੀਤਾ ਆ। Final results I think ਹਜੇ ਆਉਗੇ। What happens is sometimes ਸਾਰੇ polls report ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, but enough polls report ਕੀਤਾ that ਉਹ declare ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। So we'll find out the numbers. Enough polls report ਕੀਤਾ that will declare ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। So we'll find out the numbers soon, but a big lead see from his biggest and ਤੁਸੀਂ notice ਕਰੋਗੇ that every different background ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। We've got men, we've got women, we've got young, you can tell some students ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ business community leaders ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। Hello. Hi. And ਤੁਸੀਂ notice ਕਰੋਗੇ that every different background ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। We've got men, we've got women, we've got young, you can tell some students ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ business community leaders ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। Hello. Hi. We're live here in Sanjha TV. Now I know you. When others weren't, he was out there meeting people, trying to fix the situation, fix Brampton, and you know, this guy throughout his 4 years in office, you know, he doesn't rest. You know, he makes sure he's home for dinner. Hard, and I'm so happy that the people of Brampton supported him, and you know, the numbers came through, and you know, we're just really excited. We're really excited. Let me tell you, I've covered Patrick for many years, all the way from I think his MPP days, and you know, it's so interesting about Patrick because he's one of the very few people I know that has so much experience. I always tell Patrick, he was born to be in politics, right? Like for so long he's been able to be in politics and all different levels, and I think when you have that unique experience, it really helps, I think, Patrick work with all the different levels of government too. I'm gonna tell you, people come to the mayor with so many issues, so many problems, and he somehow is able to find a way to navigate and figure out how to resolve those issues, how to come up with a solution. And it's because he's got the municipal, the provincial, the federal experience that helps him. You know, he just has so much experience that he's able to fix so many problems in such short time and resolve issues. And that's what people want. People want a mayor who can resolve issues and make the city work for them. Make it a place where they can feel like this is my city and I can do what I need to do in this city, whether it's work, whether it's an organization. And resolve issues, and that's what people want. People want a mayor who can resolve issues and make the city work for them. Make it a place where they can feel like this is my city and I can do what I need to do in this city, whether it's work, whether it's an organization. And resolve issues, and that's what people want. People want a mayor who can resolve issues and make the city work for them. Make it a place where they can feel like this is my city and I can do what I need to do in this city, whether it's work, whether it's an organization.
he believes in, and just fairness for all. And I think those are things that actually unite people and really helped him to win too. How can a community, not support someone that supported their cause? How can any community, and I'm not just saying one community, he has been there for many communities, and that's what people remember. People remember, what their leader stands up for and how they step up and support their community, and God has helped him. Yes, I always say Patrick, the number one thing I hear from people is they always feel like he's their friend and he's approachable, and I think as two women that have known him for many, many years, I think we can say that. I'm going to tell you, probably half the city has his phone number and makes calls to him, texts him at all hours of the day and night. Like, he is so accessible. I don't know anyone who's more accessible than him. The amount of people that have told me they have his cell phone here is astonishing, so I believe it. It's true, it's crazy. I don't know why, but he doesn't change his number, and he wants to be accessible, and that's the kind of mayor we need. Now we're waiting for Patrick. I hear he's in the building, but I'm guessing he's taking some time to kind of just take it all in, right? The man has been campaigning hard, but as someone who knows him so well, I gotta ask you, do you think going into does like Patrick feel ever like, yes, I've got it for sure, or is there like moments even maybe up until 8 o'clock where he was feeling nervous to be like, I hope people come out and support me? You know what, like I said, he runs like he's losing, and he doesn't take anything for granted. He takes nothing for granted, and he works hard. That's just how he is. He always works hard. He's got everyone and everyone. There are people here from like other cities, and people who have come from other cities to support the Brampton mayor. So they know he works hard, and they work hard too. I work hard. I know this guy is working harder than me, and so how can you not work hard for someone who works so hard for, people? It's like you want to bend over backwards for this person, and I know so many people in this room would bend over backwards for Patrick Brown. So I'm just happy that we're all celebrating today. Absolutely. Okay, so like I said, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ at the victory party for Mayor Patrick Brown. It's good to be able to keep saying that, Mayor Patrick Brown. So ਅਸੀਂ wait ਕਰਦੇ ਆ that Patrick it's room ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ supporters ਹੈਗੇ ਆ, as ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ. Already people are partying, having a good time. We're just waiting for Patrick. So thank you so much for chatting with us. I hope you enjoy your celebrations. And of course, ਅਸੀਂ live on air ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ Sanjha TV ਵਿੱਚ. ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, they're walking everywhere around me. They both beat ya, but everyone is so happy and excited that Patrick the jit hoya. Actually, let's show the camera over there. Let's see what's happening over there. ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ celebration ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ. Let's see. ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ hug ਕਰਦੇ each other ਨਾਲ. And just it looks like celebration ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. Wow. I hope Patrick's a new join ka sakta hai soon, because lots of people are partying. Oh, hi everybody. We are live here on Sanjha TV. Live. Would you like to come? Come on in. Come on in. We're live now. He's volunteered you. What's your name? Hadia. Hadia. Okay, so I got to ask you, why are you supporting Patrick Brown here tonight? To be honest, because my brother took me here. And I don't brother? That's my brother. And but the thing is, he seems like a really strong candidate. He's actually really nice. He helps the community. And I know he's going to continue helping us out. So, and for equality as well, right? So we love you, Patrick Brown. There we go. Okay, so you made this a family occasion. Brother, come over here. What's your name? Assad. Okay, so you brought your sister here. Absolutely. Why is it so important for you to come vote for not only Patrick Brown, to come here and celebrate with him? I'll be honest with you. You can go by my size. I go to the same restaurant over and again when I love it. I've been a Brampton resident for 19 years. I never had the best experience that I did with Patrick Brown, and we deserve that he should be another one again, and that's what it is. So it's encore. Yeah. That's all I have to say. Do you find that you and your siblings are very politically involved? Siblings, I wouldn't say, because she's too much into education, but I myself, I am. Yeah. And that's something that's
interesting because I think some people were thinking maybe the voter turnout might be low, right? And it sometimes is, on different levels of a government for the elections. Not always the biggest turnout. So it's nice to see a resident like you who's young, who's involved. Now, you're the future of Brampton, right? So we want to make sure that you continue living here, that you work here, you play here. So what can Patrick and City Hall, the City Council do for the next 4 years to make sure that you feel really happy about your vote? Well, let's be honest, safety is number one. I think safety is number one, but I wouldn't blame him. We all got to play a part. One man cannot make a change. We got to be a team, and as long as you guys are all part of it, we can all do it. But I would definitely say safety is number one at the moment. Yeah, at the moment. Safety, okay. What about for you as a young person living here in Brampton? What are some challenges that you're facing? I'll be honest with you. If I had to think about a personal challenge, oh God, that's a tough one because you put me under the bus. Well, you're living here, so tell us what it's like for our viewers who are across Canada right now. Also, I see India bich again. Brampton itself, house pricing, 100%. If you ask the residential, the living expense and the living standard, it's a little unrealistic. But I would say that's a major, not just me, but for most of us, 100%. Okay, and of course today's Diwali. And did you feel like maybe Diwali would hinder the South Asian vote, or do you feel like all your friends and neighbors and family are making sure they vote today? 100%. And my sister, in fact, I pre-voted. My sister went in today. She had to stand in line, so everybody's there. Okay. That's right. You had to stand in line today. Okay, come back. How long was the lineup? Tell me about the voting experience. It was 20 minutes long, but for me, because I was at the library and I went very last minute, but I thought it probably might settle down by then, but it was still really packed. There were many people there, and I had to actually wait outside, and there was no parking, so I had to go park outside on the road to just come inside and vote. Okay, so 20-minute wait, but you were determined to make sure. Did you see anyone get turned away or somebody or even give up after waiting in line, or did everybody stick to the line and make sure they voted? No, they stuck to the line actually. Yeah, no, they were very determined, and I wasn't expecting that many people either because of COVID. People are very resilient in going, but it was they were determined. They didn't leave, and there was a hockey team coming out as well from that community center, and they kind of stood by. They were respectful about people voting as well, so it's pretty good. Okay, good. I'm so glad you waited in line and made sure you vote. Patrick won by a big landslide, but every vote counts. We always say that. So thank you so much. I hope you get to celebrate with Patrick. Thank you so much. And ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ at the victory party for Patrick Brown. Of course, मैं ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, he is the Brampton mayor for a second time. So ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ wait ਕਰਦੇ ਹਾਂ Patrick the wait ਵਾਸਤੇ. Hello, how are you? Hello. ਅਸੀਂ live ਆ Sanjha TV ਦੇ. ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. How they feel about Patrick Brown ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ. Just celebration ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ I guess Patrick ਨਾਲ. But as you heard, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ wait ਕੀਤਾ line ਵਿੱਚ, right? Some people first time ਨੇ vote ਪਾਇਆ. Some people make sure ਕੀਤਾ ਸੀ that ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਆ, and ਹਜੇ ਵੀ make sure ਕੀਤਾ ਸੀ that ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ either advance polls ਵਿੱਚ vote ਪਾਣਾ ਸੀ or ਅੱਜ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੇ vote ਪਾਇਆ Patrick ਵਾਸਤੇ, and ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ vote ਪਾਇਆ ਸੀ because Patrick they win big landslide ਹੈਗਾ ਆ. ਹਜੇ final numbers ਆਉਂਦੇ ਆ, but ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਾਫੀ lead ਸੀ over his biggest competition who was Nikki Kaur. So let's see ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ try ਕਰੋਗੇ, but most people celebrate ਕਰਦੇ ਆ. Of course ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, so ਲੋਕ celebrate ਕਰਦੇ ਆ. Let's see if ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ. Hello, come, how are you sir, how are you? First of all, happy Diwali. Happy Diwali. And what is your name? Assalamu alaikum. My name is Shafiq Raja, and we make a difference in Brampton. Alhamdulillah, all Muslim votes are coming here. Yes, they came out, and we work very hard. Sri Lankan people, our friends, Sardars, and all communities, they give us a vote, and we're proud of them. And again, we are 4 years for the mayor, and inshallah, we pray that he will be forever our mayor, forever. Yeah. The Patrick. Can you tell us a little bit about getting that vote out, making sure, especially from the diverse communities, Yes. our South Asian communities, our Muslim communities, Sikh communities, Hindu Yes. communities, right? How did we make sure the outreach to make sure they voted today, and how did we know that they wanted to support Patrick Brown? Yeah, so everybody they came out, but unfortunately today the Diwali is a bad day. But thanks all the Indian brother and sisters that they came out after 6. They came out for vote, and
they give us a good vote. And at daytime, our turnout at morning is slow, but later on we are, and me and Patrick Brown and Nasir Shah and our friends Mia Nadeem, we all go almost all the Brampton, every door we knock this time. You've been door knocking with Patrick. Every door we knock. And I think this is a history in Brampton that we reach out at every person, and Patrick Brown is the best guy, and we hope forever, because last his mayorship, he's accessible, and now again he will be accessible, inshallah. Okay, so let's actually talk about the door knocking experience. When you're talking to the residents at the doors, what was the response like at the door? I'm very happy today because this is our favorite mayor, Patrick Brown. He's won almost, almost officially he's won. So, we did very hard work. Everybody did very hard work, and they done very good job. And we had a very good teamwork. So always anybody if win, so always depend on teamwork. So I'm very lucky we had a very good team and we done very good job. So Patrick is a very nice guy, very honest and very hard worker. So you can say he's our favorite mayor. So first of all, I would like to ask thank you very much to anyone who did help for us. Thank you. And at last, I just thanks all my Muslim community because they work very hard for us, and we make the day, and it's very good. And thanks for all Sikh community, thanks for all Hindus, and happy Diwali for everybody. And if you guys have and want to reach us, we are here. Anytime you can come in there, and we are there at Rail Hassan, at South Fletcher. I am there. My name is Shafiq Raja. Anybody, anytime they can come, and we will work for them. Of course, and that's something that I noticed about Patrick Brown. He's really great about reaching out to the various communities. So many people I spoke on the campaign told me that he always makes you feel like he's friends with you. That you see him celebrating with the Hindu community, with the Muslim community, with the Sikh community. Today's Diwali, and first thing I saw when I went onto his social media is Happy Diwali messages, right? So he makes sure not just with the South Asian community, but with all the communities, because jinne sare viewers hai gaya, Brampton is a very diverse city. There are both different communities represented hai gaya, all different backgrounds. Some namme honde hai, some long-time residents that they hai gaya. So Patrick makes sure that everybody feels like there's a place for them in Brampton. And now, as you can see, so many people have come out. It's a big, diverse crowd here as well. So many people are excited, and they're just waiting for Patrick. Yes, and we are happy that all in the Brampton, all diversity people, all the communities came out, and they are with us. And in a hall, you can see everybody's here. And we are very happy because as I mentioned you, the day was bad because the Diwali is a totally celebration day for our Indian brothers and sisters. But they help us a lot. They give us a vote. Even they make the dresses nice and then go for vote. And we are very happy. Thank you very much. Well, I hope you get to have a big celebration here tonight with Patrick. Yes. Congratulations to you and your team for helping Patrick. Enjoy your night, okay? Thank you so much for chatting with us. Okay, everybody, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਕਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵਾਸਤੇ now ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਇਆ this room every time I turn around ਕੰਦੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ crowded ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ polls ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ results ਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਘਰ ਸੀ watch ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ big banquet hall ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ hello and of course ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ so ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਥੋੜਾ celebrate ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ maybe ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀ maybe ਮੰਦਿਰ ਚਲ ਗਏ ਸੀ and ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ Patrick Brown ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ wait ਕਰਦੇ ਆ Patrick Brown with his family ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ door knocking ਕੀਤਾ ਆ phone calls ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ Patrick ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ support ਕੀਤਾ Patrick ਵਾਸਤੇ and the results show it ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ lead Patrick Brown ਨੇ win ਕੀਤਾ ਆ so let's continue to showcase ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ let's see check out the party let's see I think ho sakta hai Patrick maybe ithe aaya hoga let's see has a stage khaliya but ho sakta he is making his way into the room I'm just going to let the camera show what is happening here at the party as you can see lots of different people are here would you like to say a few words? Would you like to say a few words? मैं गल करना चाहती सी जिन्ने सारे supporters हैगे आ Patrick Brown दे but बहुत
ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ just Patrick ਨੂੰ congratulate ਕਰਨਾ ਆ so let's see how's it Patrick Brown ਦੇ ਅਸੀਂ wait ਕਰਦੇ ਆ hello how are you we're live here on Sanjha TV we're live here on Sanjha TV I'm gonna steal him actually hi I wanted to chat with all the Patrick Brown supporters because this room is so busy I know people are still coming in here Patrick won by a big landslide I don't see your sticker but I'm assuming you voted Patrick Brown yes it's been a great election it's been a great campaign and we have done a wonderful job and I couldn't believe it was a great amount of volunteers and it's a huge win for Patrick Brown I think it's a big comeback comeback because you know he won with 44% of the vote in 2018 so that was a huge victory we're gonna find out what the final numbers are this time around but it seems like it's gonna be at least at par right yes and I wish good luck for him for the rest of the career and thanks for everybody who's supporting and it's great to see you guys everyone here yes thank you of course I'm here at the victory party hello sir I recognize you how are you happy Diwali happy Bandi Chor Devas yes thank you okay sir I know you have been very involved in the community I see you at all the elections I see you at a lot of the big rallies Patrick Brown any surprise that he got the big lead ahead of his biggest competition no I think look anybody that speaks from his mind and speaks from the heart the community sees through people right so he's genuine he's not perfect but he's definitely trying his level best to build the community spirit bring everybody together and do the right thing from an economic development standpoint I think the stuff that he has started 4 years ago all the groundwork is now done Brampton is now home to 4 incubators we're ready to attract businesses from around the world Brampton if anybody in all of the candidates have any experience bringing businesses being on trade missions this is the guy I'm glad you actually brought that up because I wanted to actually ask you you know we're here in Brampton where the biggest issues we've been hearing from people is affordability right people are saying that they're having to commute far away that it's you know they're not able to get a house you know you're hearing about jobs people are worried about the future right we're in a recession we're hearing all these things in the media constantly about the outlook it can be quite unnerving and now you know with city councillor coming back now we're going to see which city councillors are coming back and who's going to be elected for the first time but they're going to have not a very easy job because the next few years is going to really play a part for Brampton we saw during COVID right this is an essential jobs city even during the pandemic you know we had workers that couldn't stay at home that really were struggling and you know I know people were really happy with the response from city council but they want to make sure for the next 4 years that they're able to create a place for youth to continue to provide not just jobs but high paying jobs so they can afford it so what's your advice how does Patrick and his entire new city council address those issues so 2 things inflation is a global phenomenon it's not just specific to Brampton and there's a number of aspects to it there's demand side of inflation and then there's supply side of the inflation the supply side of the inflation is not really in the control of the city it has a lot to do with how we work with provincial and federal governments in terms of making sure that the transition away from certain traditional trading partners to some of the new trading partners goes smoothly and the businesses know about it and can operationalize it properly when it comes to building houses and making life affordable look this is something city can control and I think Patrick is a very pro-development kind of a mayor so again he's going to have to work with the province he's going to have to work with other stakeholders in that aspect but if anybody can get it done again I think this is the guy so next 4 years are going to be tough there's no question about it especially right out of the gate next I would say about a year is going to be tough but I think given the grassroots work that we've already done in the previous 4 years there's a lot of runway and I think we can really get things going from here on I wanted to ask you are you afraid of the recession are you worried about anything how it's going to affect the city of Brampton no I'm not afraid of the recession and it's precisely because of the work that has been done over the last 4 years Brampton always had fantastic legacy infrastructure we have some of the best transit and logistic companies in the world we have some of the best manufacturing brands in the world what we needed and we recognized that earlier on was high tech ICT healthcare right we've got now 4 incubators that's exactly what I was referring to so we have built the infrastructure to complement our traditional legacy infrastructures and I think next 4 years we just bring it home create jobs get things going I like that thank you so much for chatting with us enjoy your victory with Patrick Brown and of course ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ victory party Brampton Mayor Patrick
We are here in the studio covering the election in Ontario. CJ Sidhu and I are here, and we are talking about the election and all of the results. So we've got big congratulations to Harkirat Singh, and we've got live coverage just coming in actually that we've got Vaughan Mayor Sandra Young Racco at 15,456, Stephen Del Duca at 14,936, and Danny DeSantis at 4,527. So that's another result for you. Regional Councillor Wards 9 and 10, the candidates. Aneep Donde at 2.45%, Gurpreet Singh Dillon at 26.74%, Azad Singh Goyat at 3.64%, Susan Joseph at 18.57%, and Gagan Lal at 12.59%, and Mohammed Sohaib at 8.31%, and Gurpratap Singh Tour at 27.71%. So that's another update for you. Big wins, Mississauga, Bonnie Crombie, congratulations. And Toronto, John Tory, third-time winner. And of course, Brampton, the big news all around, Patrick Brown, second time in, a big supporter of all of the various communities in the Brampton area. And as Aman has been telling us, everyone is very excited about this. So I'm going to let you see CJ Sidhu and I have a conversation about this now. So welcome, Sidhu. Thank you, Sonia. And it's Ontario elections. Very exciting time. It's a biggest province in Canada. About 6,300 candidates running across the province. ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੀ province ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ multicultural province ਆਪਣੇ same like British Columbia. So very similarities in a lot of ways, but larger population and big elections. And ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ already ਜਿਹੜੇ sitting mayor ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਗਏ. John Tory and big mandate, third time. Yes. Over 61% votes. Patrick Brown, second time from Brampton. That's right. With again over 61% vote. Amazing. Te Bonnie Crombie, Mississauga to third time. ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈ. So ਇਹ ਜਿਹੜੇ election ਕਾਫੀ predictable ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ the margin ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ candidate are not even catch up. Not even so Patrick Brown won by an extreme margin. And ਸਾਡੀ community ਲਈ Patrick Brown ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਕਾਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਵੈਲ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰੇਸ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸੋਨੀਆ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਸੋ ਹੀ ਸਟੈਪਸ ਡਾਊਨ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਰੇਸ but ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ community is very well liked, work with our community very well, and came back and ran again and win with a massive majority. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ community ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. Yeah, it's a big victory, and Patrick Brown, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ. He's smiling so big all of the time during the this whole time, and his first message was Happy Diwali to the communities. Yes. Like that, he's really connected with the different Indian communities in Brampton. Totally, and once again, Happy Diwali. We are in British Columbia and covering the Ontario election. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੋਰੇ ਹੈ. ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ Ontario ਤੇ British Columbia and worldwide Happy Diwali, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ. ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ. Yes, Diwali is a wonderful time for positivity, CJ, and the results very positive for Brampton. It's a light over dark. That's right. And victory. Good over evil. Triumph. That's right. So it took me 10 minutes to coming from Pyle Business Center to here. Oh, very busy. Because ਲੋਕੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ and ਪਟਾਕੇ and Deepak, Diye, and just name it, Pandey, clothing. So the whole mall is buzzing with the people. It feels like the world is all of North America actually is buzzing. Everybody's super excited because we just had the elections here. And then now we've got Ontario's election results, so everyone's super hyped up. Oh yes, well, after COVID, people were so isolated and sitting at home, and ਜਿਹੜੇ festival ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ COVID ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਇਆ, restriction ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਹੋਈ because during ਬਸ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ COVID ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾ ਬਿਗ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਜੈਨ ਬੁੱਧਿਸਟ ਇਹ 4 ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਟ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ That's right, absolutely.
So it's big news once again. So we've got Toronto, John Tory, third time, and Mississauga, Bonnie Crombie for the third time as well. So it's just, and then of course Patrick Brown, as we mentioned, but it just, once somebody's established a record, CJ, it's only natural for them to get reelected. And as Aman was interviewing all the people in Brampton, about Patrick Brown, everyone had the same sentiment, which was that they are very excited to have Patrick Brown back as, the leader of Brampton. Yes. So ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੰਬੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਵੀਨਾ ਸੈਂਟੋਸ ਐਂਡ ਉਹ 35.5% ਵੋਟ, ਸਟੇਸੀ ਐਨ ਬਰੁਕਸ ਲੀਡਿੰਗ, ਦੈਨ ਟ੍ਰੇਸੀ ਪੈਪ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਂਸਲਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉੱਧਰੋਂ ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਬਾਊਟ 28% ਵੋਟਸ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਜੇਮਿਨ ਚੈਂਬਰਸ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੰਬੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਜੌਨ ਸੈਂਡਰਸਨ ਅਗੇਨ ਵਿਦ 32% ਵੋਟਸ ਉਹ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਡੈਨਿਸ ਕੀਨਨ ਉਹ ਵੀ 32.8% ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੋ pretty predictable ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਰੋਡ ਪਾਵਰ is leading with the 26.78% vote. ਜਸਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੰਧੂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। It seems like the race, everybody wants to get that power and get that victory, but the big victory goes to Patrick Brown in Brampton. We're going to take you back to Aman in Brampton right now. Brampton. So I know Patrick Brown since his last tenure. He was visiting to my factory. I have factory in Brampton, so he was visiting, and I saw that he's working very hard for Brampton, and he did his good job. And now he deserved for the second term. And again, congratulations to him for his re-election as a mayor. Thank you. आप हिंदी में भी बोल सकते हैं. Talk to me a little bit about Patrick Brown. When did you become friends with him, and why do you support him for so many years? Hello everyone, this is Abhishek Damar. I am President Hana. I would like to congratulate Mr. Patrick Brown. We started meeting Patrick Brown when he started coming to the community. He was always with the community, standing with us. This is Haryanvi Association of North America, and Patrick has always been a support to us. We love Patrick, and he has won it. Great. I was at the Diwali function with you where Patrick came. Now, he made sure, it was campaigning, very, very busy man, but he made sure he came down, he meet and greet with everybody. He came on stage, he gave away prizes, and he was talking about how important it was for him to support you. So talk about that. When you have a mayor that comes out to your events, that supports you as an organization, as business people in Brampton, how does that feel for you? Patrick Brown, he's a very humble man. He's available to everybody, especially to the community. For us, like I would say for Hana, he's always standing in the time of the elections. So much crucial time was going on, everything was running here and there, but he gave us so big time, standing with us, giving up the gifts to the kids and the families, encouraging us, always being standing with us. He's a man, he's a gem, he's a very blessed gem for Brampton. He's going to make the Brampton look shine like something. I gotta tell you, everybody loves Patrick Brown here. So many people love him like family. So it's really, really a nice feeling to have that. And we're just waiting for Patrick to come here and celebrate with all of you. I'm gonna grab him as well. Come on over here. Come on. We're live on TV. Thank you, gentlemen. I want to get a voice of the youth. Now we've been speaking. Right? We've been having people that are of all different ages, all different backgrounds. Some people the namme some log at the many years basirandea. You are a young professional. I know I met you. You've got your own business. So I wanted to ask you, getting involved in politics, making sure you vote. Youth typically they don't really come out and vote, right? So why was this so important for you to get involved? Yeah, so it's important for the youth of the city or the Canadian government for the youth to come out and vote. Why? Because we're the future of this nation, and we need strong leaders to run this country.
and yeah, basically that's it. Okay, so tell me, is this your first time voting? This is my first municipal vote. First time municipal. How was the voting experience for you? Voting experience was great, smooth process. Results are out, in half an hour, so really good experience. Yeah. Now, talk to me a little bit about there was a lot of competition here, right? A lot of people running for mayor, a lot of people running for city council. What did you do to do your research to come to your final decision on to who was going to get your vote? Yeah, there's a lot of noise, there's a lot of shade being thrown around on social media, which was very apparent. So you have to eliminate all of that and do your own research and come to your own conclusion, So that's what I did, and that's what I encourage everybody to do. Eliminate the noise and come to your own conclusion. Yeah. So let's actually talk about eliminating the noise when you're thinking the next 4 years as a young professional here. The next 4 years are going to be crucial for you, right? This is where you're really going to develop your career. What were maybe the main platform issues or the main promises that were made that really connected with you in particular? With Patrick Brown, he's a great leader, he's a great community involver, so that really struck out to me, especially. He also said he's going to lower the property tax, which is also a good thing. So if people are willing to invest in Brampton, which is very much needed, it'll help Brampton community grow, Okay, very good. Well, I hope you enjoy your first time voting in a municipal election, so thank you so much for chatting with us, and lots more coming up right here from the Victory Party. Hello. All right, we are live on air, Sanjha TV. मैं हैगी हां थोड़ी host Amin Tillo here at the Victory Party for Mayor Patrick Brown. Of course, we're chatting with all the supporters here. Still waiting for Patrick to come here to celebrate with all of us, but let's chat with some of their supporters. So, sir, first of all, how long have you known Patrick for? I've known him for about 5 years now. 5 years, and how long have you known him? Close to 5 years. So both of the 5 years. So that means the first time when he ran for election 4 years ago, he had 44% of the vote, right? Huge victory for him. And then, 4 years, a lot of ups and downs, right? No one could have predicted that Patrick would have to be the mayor of one of the most, populated, most diverse cities during a pandemic. And a lot of people have told me that they really appreciated how Patrick was really able to be vocal with information, really support, especially the healthcare workers, right? The hospital was overwhelmed. So, what role did the pandemic response play in your support for Patrick this time around? Patrick was fighting for the people. He wanted to keep us safe, but at the same time, he was in favor of loosening some of the restrictions, opening it up in conjunction with his health team. So that was good for us. No one wanted to be locked up for a very long period of time. Businesses were suffering. So Patrick always wanted to do the right thing. Once people were getting vaccinated, opening up the vaccine clinics in Brampton, he did a great job with that. And I think he helped Brampton's economy continue going. Why do you think it is that during the pandemic in particular, a lot of people were saying that Brampton felt overlooked? That's something that I hear at every election. They always feel like Brampton gets overlooked. So as someone that is connected to Brampton, what can Patrick do to make sure that not just from a city aspect, but provincially and federally, that Brampton gets the resources that it needs? So, Patrick himself being a longtime resident of Brampton, he's going to fight for the city. And, as you know, a new hospital coming, medical university coming. So that's Patrick's vision, to always look out for the people of Brampton. So do you feel like in terms of fighting for Brampton, Patrick's got it in him to make sure that he can get those resources? Patrick's totally got it in him. He's had some trouble from the province earlier. He's made amends, and, the university was actually cancelled. And Patrick fought and said, no, we need this here. And what a wonder. We all have kids. My kids had to go to university out of town. It would have been so nice if they could have been right in Brampton. Save me some money too. Yeah. Now I got to ask you, as kids, as a father with kids that are, here in Brampton, I always hear from people that they want to make sure that the youth stay here, right? Because Brampton, we hear a lot of people have to go far away for work, right? Maybe they have to go downtown Toronto, maybe they're going to Kitchener, right? It's a long commute. Then we hear about, just opportunities for the youth, right? So as a parent yourself, what feedback are you getting from your children and, in terms of their future? Are there concerns that they have, they've told you, and what are your concerns for them?
So my sons are both into IT, and as you know, a lot of the jobs for IT are down south, right? But with Patrick and the innovation that he has in bringing these companies here, the amount of Amazon warehouses and depots that we have in Brampton, with all the university coming, like I said, so it's going to be better for my sons to keep them closer to the family and not losing them to the United States. So we need people like Brampton, Patrick and Brampton to, we need to keep our people here. We all want our family and our kids close. I mean, if both my sons go, that might cause me to get up and go also, right? And I don't want to leave Brampton. Exactly. Okay, you've been very patient here. Come on over here. I wanted to ask you, how long have you been in Brampton for? How long have you been living here? I've been in Brampton since the last 12 years, and I've seen Brampton grow immensely. Yeah. And with Patrick Brown around, we both are from the cricket community. We have seen him do so much for sports, for cricket in specifically, too much. Yeah. So we are here to support him, and we look forward for the next term that he do more well for the cricket. Yeah. I wanted to ask you, the number one thing I hear from everybody is Brampton has a big population. A lot of people are living here, and people complain that Brampton is not getting the resources, right? We always hear this, that, like I was mentioning to you, infrastructure, getting jobs, the university. Number one thing, the hospital, right? We look at a city like Hamilton, which is a little bit smaller than Brampton, and they have 4 emergency rooms, right? So they have 1 mental health hospital, they have 1 children's hospital. So people wonder, why is Brampton never getting enough resources? They're not even saying more resources, they're saying enough to address the issues. We heard during the pandemic, people couldn't even go to Brampton's hospital. They were going to Orangeville, they were going to these small communities, and people were saying that's not fair. So as residents here, as people that have families here, are you feeling hopeful that in the next 4 years, Patrick and whoever gets elected to city council can get the job done? Yep. So what I feel is, even in the last 4 years, even during the pandemic, immigration numbers did not stop. But with construction and all other things, we were limited, we were restricted to our resources, right? So I think when the pandemic is over now and the world is finally moving on, so I think in this term, we hope and we know that Patrick will do better, and the hospital and what all resources that maybe he promised in the last term, maybe he'll do it properly this time and it will be all fine. Now, both of you decided to make Brampton home. What about the newcomers? What about everybody that's still coming in here? Because we know there was a backlog in immigration, but now slowly the government is going through that backlog. They already committed to having almost 500,000 immigrants through in the next few years. A lot of them are going to come to Brampton. So what about, let's say, the next few years as these new immigrants are coming, international students are coming? What can the city do to make sure that people still choose to make their home in Brampton? Any concerns there? So, of course, housing, affordable housing. I feel for these students that come here from foreign countries. Currency exchange is very hard for them. You hear parents selling their farms to send their kids here, and then the cost, the rental, when you're paying $1,000 for half a room, it's very, very expensive. So we need to create some more affordable housing, especially for the students, because they're going to be our future. They're going to come here, they're going to be the doctors and the nurses. We have shortages in the healthcare field. We're lacking nurses. Look at the long waits at the emergency ward. So we need these students to come here, make them feel comfortable. I know some family that went to England. They felt Canada was too expensive for them to come to be an international student, so they chose to go to England. We don't want that happening. We want growth. We want our business to prosper. So, bringing more people in is going to do that for us. We have lots of space in Brampton. Come on in. Yeah. Thank you so much for chatting with us. Enjoy the victory party. Let's continue checking out the stage. Right now, as the votes are coming in, we've got 60% of the counted votes. So yes, thank you, Amin, for that. We've got just coming in City Council Wards 2 and 6. We've got Navjeet Kaur Brar at 28.85% of the votes. Great victory there. And then we've got Regional Council Wards 9 and 10. Gurpratap Singh Tour, 29.09%. So badaiyan to Gurpratap Singh Tour. That's good to hear. Some Punjabi name. So yeah, that's a big name, Gurpratap. ਸਾਡੇ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਅਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੀਓ ਇਨ ਸਰੀ ਮੀ ਐਂਡ ਸੋਨੀਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਲੰਡਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਜੌਸ਼ ਮੋਰਗਨ 69% ਵੋਟਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟਡ। The next person is way behind, and Ottawa elected Mark Sutcliffe and over 51% vote.
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਬੋਨੀ ਕ੍ਰੋਮਬੀ ਫਰਮ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਥਰਡ ਟਰਮ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਮਨ ਇਜ਼ ਕਵਰਿੰਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟਸ ਰਹੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਥਰਡ ਟਰਮ you know landslide with the almost 62% vote. That's right. ਜਿਹੜੇ issues ਸੋਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ and is so much similarity Canada wide. That's right. Housing affordability, absolutely, infrastructure and public transit. Well, that's transportation. The thing. Absolutely. So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜੇ issues different ਹੈ but the main thing is affordability, inflation. That's what we all want. We want to have answers to those different things, right? Especially there, same as here. Patrick Brown actually was, his platform was saying that they wanted to fend off city property and tax, increases. Attracting new jobs was another mandate that he wanted to put through. Appealing to Peel region for more police officers to deal with crime. And we always talk about crime here as well. So crime, yeah. Patrick Brown, he's going to come through on these promises because he's now been elected. So we'll take you back to Aman in Brampton. And to have a great mayor who was supported by the Police Association because of his vision on how to make this city safer. Absolutely. We've seen the mayor step up countless of times when there's been travesty in our city. Yes, but we have that standard. That's just first class and bar none. Exactly what the city of Brampton needed. And we face challenges as a city. We looked at ensuring that we, as Brampton, had the right leadership in mind. So ladies and gentlemen, the reigning champ, without further ado, the mayor, the next mayor of Brampton, Mayor Patrick Brown! Well, what a big victory tonight. Thank you, Brampton. And of course, happy Diwali and Bondi Chor Divas to all those celebrating this evening in our city. Now, Genevieve, very special night for us to see such beautiful support across the city. And I have to say, this is a win against the politics of negativity, of mudslinging. We ran a positive campaign. We refused to engage in the ugly side of politics and focused on what we've achieved for Brampton over the last 4 years and what we hope to achieve in the next 4. And I'm proud to say we stood up for Brampton over the last 4 years. We fought for Brampton over the last 4 years. When we weren't getting proper funding for healthcare, we declared a healthcare emergency and forced the conversation and convinced the government that Brampton does need a second hospital, and construction's going to start in the next year. We've got a med school coming to Brampton too, first in 100 years in the GTA. Whether it's new recreation, the 2 new facilities, field hockey, cricket. Any cricket fans here tonight? A healthy city is one that's active, and that's what we're determined to build. I look at the expansion in transit that we're proud to have fought for, expansions in GO Train. We actually had a press conference on a moving GO Train 4 years ago when they curtailed GO Train service, and we got it back, and now it's even being expanded. Brampton is a beautiful city and such an honor to fight for the city. And I'm proud to say that we are the only big city in the country that froze property taxes and at the same time brought in free transit for seniors.
I see some of our first responders here tonight in the crowd, to the firefighters, to the paramedics, to the police who stood by us. I just want to say thank you. You know, incredible. You know, individuals who run towards danger when everyone else runs away. There's a debt of gratitude we have for our first responders. One thing I wanted to say tonight is a lot of people sometimes will point the finger at Brampton. And I think there is talent, resiliency, and greatness in our city that we should be proud of. I want us to hold our head high. You know, during the pandemic, you had people pointing to Brampton, saying we had higher positivity rates. We had higher positivity rates during COVID-19 because we have the most essential workers of any big city in this country, and it was our truck drivers, our logistics sector, our food processing plants that kept Canada's supply chain together. And if anything, we should be saying, thank you, Brampton. Thank you, Brampton. You know, I had the... Thank you, Shafiq. I had the New York Times call my office a few weeks ago. Maybe it was actually 2 months ago now. And they said, what's in the water in Brampton? And I said, well, it's clean, good water. And they said, no. Why does one city have half the soccer players going to the World Cup in Qatar? There is talent. There is talent in our city that we should be proud of. And it's not just soccer. The Tyler Seguins who won the Stanley Cup, the Sean Monahans, the cricket stars, the field hockey stars. There is an extraordinary talent in our city that we should be proud of. The Alessa Caras, the Rupi Kaurs. I'm proud to be a Bramptonian, and I want all of you to be proud to be Bramptonians. You know, you look at the $5 bill and the Canada Arm. Well, the robotics on the International Space Station, they're being built on a facility that's being designed right now in Financial Drive. So you know in the movies they say, hello Houston? Pretty soon they're going to start saying, hello Brampton. 700 rocket science jobs. Any other city would dream of an investment like that. And we're going to keep on fighting for Brampton. We're going to keep on sticking up for this city. You know, we live in the downtown with our children, Savannah and Theodore, and we want them to grow up in a city that can achieve its potential. And we're going to work day in and day out to move Brampton forward. And there's so many people that I could thank tonight, and I don't want to single anyone out, but I just want to say to all of you, thank you. Thank you. You know, my approach to Brampton is we're a mosaic of cultures, of faiths, of people. And part of the beauty of Brampton is that I meet every week, someone who's come to the city with nothing but the shirt on their back and achieved extraordinary success. You know, you look at Bikram from BBD, just donated $10 million to our hospital. And I asked him, such an extraordinary contribution, why did you step up and give so much to our hospital? And he said the success he's had is only possible in a city like Brampton and a country like Canada. How beautiful is that? And I think that's what's incredible about our city and our country. It doesn't matter who you love, where you're born, the color of your skin, what God you worship. Anything is possible in our city and our country if you're willing to work hard. That describes Brampton to the core. And if any aspect of our family is attacked, because we're a family in Brampton, whether there's an attack against the Sikh community, the Muslim community, the Hindu community, the Christian community, attacks against any of us is an attack against all of us. And it's why, And part of the beautiful thing of this election, of this big win tonight, is those that tried to attack different parts of our family. Hired political guns from other cities who thought they could run on a track record of hate and try to divide our community. It didn't work.
You can't bring hate to Brampton. It's not welcome here. So, in closing, I just want to say how incredibly grateful we are to all of you tonight for supporting us on this journey. I see my mother's in the crowd, my father, my sisters. You know, we're so fortunate to have a close-knit family. I've got a superstar as a wife, right? My rock, yeah. You know what I always say? I'm in charge at City Hall, but at home, this is the boss. Happy wife, happy life. So thank you, Genevieve. So thank you, Brampton. 4 more years. Let's move the city forward. Thank you so much. What a wonderful speech. We got to see Patrick Brown with his wife Gigi, Genevieve, he calls her Gigi. And then he's proud dad to Theodore and Savannah, his children. So a very family man, CJ. He loves his community, he loves his family. And the South Asian community makes up 40% of Brampton. So he's been a big supporter. In his speech, he talked about all the different sports, and he mentioned cricket and field hockey as well. So I caught that. Did you catch that? Yes, I did, and very similarities with Surrey. Yes. So we're about 40% South Asian population here and there as well. And I see his speech, very positive, optimistic speech, very well liked, very well known in the South Asian community, Punjabi community ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਵਲ ਸੀਗੇ ਨਿੱਕੀ ਕੌਰ less than half the votes and next to the Bob Singh is only 8%. So there is a very similarities, very optimistic, good speech and similar challenges and similar issues. And when some politician were talking about it, there is a lot of backlash against politicians because they don't deliver what they talk about it. And if they do that, look at that. Like 3 mayors we talk about, Toronto, Mississauga and Brampton, they're re-elected either 3rd term or 2nd term. So ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਬਣਾਇਆ when you deliver that they deliver ਆਪਾਂ ਸਰੀ ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ you know Brenda Locke and then Doug McCallum was on the 2nd place then Gordie Hogue was in 3rd place and unfortunately Punjabi candidate Ginny Sims and Sukh Taliwal 4th and 5th place ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਚ ਵੋਟ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ontario ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ community ਦਾ ਕਾਫੀ politics ਦੇ ਵਿੱਚ involvement. That's right. ਆਪਣੀ community ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ Patrick Brown ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ I think it's Bikram Dillon, the BVD group, they pledged $10 million and they followed through $10 million to hospital in Brampton for healthcare. 10 million, CJ. Yeah. So Patrick Brown was just, you know, saying thank you to the community and he really believes and supports the South Asian community and especially for donating that type of money. Yeah, and you know ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਫਿਲੈਂਥ੍ਰੋਪਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ it comes with the you know Baba Nanak's message and considering today's Diwali there was fireworks going on right on the stage ਆਪਾਂ full ਚੜੀਆਂ actually CJ ਨੇ off air ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ Surrey ਮੰਗਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ Surrey ਨਾਲੋਂ ਵੀ Surrey ਆ it's even more Surrey than we are here very much the same. At the beginning of Patrick Brown's speech and end of the speech so ਇੱਥੇ ਵੀ fireworks ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ so people are celebrating obviously some people lost but ਇਹ ਗੇਮ ਆ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਹਾਰਨਾ absolutely and you know he's speaking for the people. You've got the South Asian community that ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ Aman's interviewing all the people in Brampton ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਆ they're so happy to have him back and they want him to continue for the next 4 years. and ਜੇ ਦੇਖੀ ਜੇ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਦਾ ਸੀ depending on our population the representation is relatively less ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਫਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੈ, ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਬੜੀ ਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ United Kingdom ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਸ਼ੀ ਸੋਮਨੈਕ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਸੈਂਟ, ਹੀ ਬੋਰਨ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਸੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ। Wouldn't that be poetic justice? It's just like in America when we had, the blacks in America. And Obama, and Barack Obama when he being so change is happening in the world. Change, and that's a positive change. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ embrace ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕੀ। ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਇਟਸ ਮੋਰ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ it's when you get involved, when community get to know you and what you do in life, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ, Sanjha TV was always there, absolutely. Sanjha TV was always doing a fundraiser. Our whole community was always there. ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ Sanjha TV ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਨੈਕਟ FM ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ Sanjha TV FYI ਮੀਡੀਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ। ਨਾਟ ਜਸਟ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਈ ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ get us involved in the community, communities get to know us, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ, ਬਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਬੈਕ ਐਂਡ ਡੂ ਫॉर ਦ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ Ontario the elections, pretty much most of the results are coming out. There is a very few, there is a big difference in mayor's candidates anyways. You can see the clear winners, we saw them tonight. And the thing with Patrick Brown that I really, really love is the Happy Diwali message, He's out there saying Happy Diwali. Do you know, CJ, I got messages from people that are not South Asian. So go to the menu message aaj Happy Diwali Day. So ਇਹ messages, not only that, but Prime Minister of Canada, Justin Trudeau was here, and he gave that message clear and loud, and our outgoing Premier now, John Horgan, sent a very good message, and now Mr. EB is a Premier elect, so ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਬਰੇਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, and we equally participate in Christmas. Absolutely. So that's the point, CJ, is everyone is coming together, and the issues of the past are the past, and we've got a new leader in town in Brampton. We got Patrick Brown, and he is saying, I'm one with the community. It doesn't matter who is in the community, we are one because we are Canadian. It's humanity. And he mentioned that. It doesn't matter you are Sikh, Muslim, Hindu or Isai, obviously. Christian ਨੂੰ ਆਪਾਂ Isai ਕਹਿ ਦਈਦਾ. So end of the day we are human beings. You have to be a good human being. Religion ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ। So CJ, it's such a wonderful day to be able to broadcast this election coverage today, especially on Diwali, and a positive day on a positive note with a positive person. And from us at Sanjha TV, I'm Sonia West signing off, and CJ Sidhu, and thank you so much. ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। Sanjha TV FYI ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਐਂਡ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਸੇਫਲੀ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਸੇਫਲੀ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਫਨ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।